Okay, Gando, we have a very serious game tomorrow in Tartu against Tammeka. How is the team ready for the game? Of course, we are ready for tomorrow. We we work fine. We have a tactic today, and we are ready for tomorrow. We don't care for the game because the coach give the tactic, the technique, the strategy for play tomorrow. What is the aim or the goal for the match tomorrow? Of course, I think everybody need to score tomorrow. If I score tomorrow, the Vaja win the game. It's very good for me, for the team, for the staff. How is the emotion, the feeling in the team right now? Yes, of course. The first game is a little bit bad. The last game we won 4-0, but now we are focused for the next game. Everybody feeling good. Good luck! Thank you very much. Jätkuolukord sealt peaga pall kasti tagasi, et Kuressaare mängijad ka väga keskendusid sellele, mis nii-öelda pallile ja unustasid Melko täiesti üksi sinna. Игорь, какие задачи на завтра? Только победа, 3 очка, уверенная игра, 0 сзади. Вот, доказывать игрой, что мы лидеры, и идем дальше, идти дальше. Сравнивать с последней игрой, мы обыграли Kuressaare 4-0, но еще могли забить много голов. Как завтра, получается, у нас будем больше забивать? Главное выиграть, повторюсь, 0 сзади, вот, 3 очка забить, неважно сколько. Главное победа.